Corned beef guys. Yan ating corned beef guys. Yan. You have to balatan muna natin ang ating potato. Yan. Then slice din natin in a cubes na medyo maliit siya guys, no, na madali lang maluto. Yan. Slice lang natin guys in a cubes. Yan. Ito na yung slice ko na potato guys, no, maliit lang para pang sahog sa ating corned beef. We have also our sibuyas at saka bawang guys. Yan. Pang dagdag lasa ng ating lulutuing corned beef with potato. Okay, we'll add a little bit of cooking oil. Yan. Then yung ating potato guys. Ito muna natin. Okay guys, medyo na saute na. Add our sibuyas at bawang. Yan. Try muna natin. Then our Argentina corned beef. Add na natin guys, no? Then dagdagan ko ng sabaw guys. Yan. So then I add salt guys. Tansyahan lang na hindi siya maalat. So pakuluin natin guys until yung ating potato ay medyo malambot na. So pwede na siya isi-serve guys. Hey hey hey. Ayan na guys. Medyo malambot na yung ating potato guys. Tikman na natin kung tama lang ba ang timpla. Tamang-tama na guys. So, ready to eat na to siya guys, no? Mainit na mainit pa guys. Try nyo to guys, oh. Napakasimpleng recipe lang to guys, no? At napakasarap guys, no? Mayroon pa siyang potato. Yan guys, oh. Hey, hey, hey! Ito na guys, ang ating corned beef guys. Yan. So yummy and delicious guys, no? Yan. Ayan na guys, ang ating corned beef with sabaw at saka potato guys. Again guys, salamat sa inyong panonood sa aking video. And God bless sa inyong lahat guys. Yan guys, oh. Yan, umuusok pa guys, oh. Wow, so yummy. Sarap sa breakfast to guys.